Hello dear students, welcome back to EDUHUNT video lecture series. We have discussed the hormones which are released by the anterior lobe of the pituitary gland. Anterior lobe is also known as pars distalis. This part of the pituitary gland releases different hormones, 6 different hormones like growth hormone and prolactin, adrenocorticotropic hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, and these are all the different hormones released by the anterior pituitary gland. Next is the middle lobe. Middle lobe is the pars intermedia. Pars intermedia is the middle lobe and it is responsible for the synthesis and release of intermedin hormone, which is a peptide hormone. Intermedin is a peptide hormone. Peptide hormone, which is it functions controlling the blood pressure and food intake, and even it balances the water and electrolyte in the body. These are the different functions. Even the dispersion of the pigment, melanin pigment, is also done by the intermedin hormone. Anyway, further details are not necessary at this moment. Let us move on to the next one, that is melanocyte stimulating hormone, which is somewhat related to the intermedin. Melanocyte stimulating hormone. Melanocytes are the cells, pigment cells. These cells are responsible for the skin complexion. If we are darker, then this is more. That is not in the sense the amount is not more, the dispersion is more. That is, it is synthesized. Synthesis is normal, but the release is more. That is why it has dispersed overall the body. For that reason, we look darker. నేను నల్లగా ఉన్నాను అంటే దాని అర్థం ఎక్కువ పిగ్మెంట్ ఉందని కాదు, పిగ్మెంట్ ఎక్కువ రిలీజ్ అయ్యి డిస్పర్స్ అయింది. మీకు విషయం తెలుసా, డార్క్గా ఉండడము, ఫెయిర్గా ఉండడము అనేది కూడా ఒక అడాప్టేషన్ టు ద ఎన్వైరన్మెంట్. కోల్డర్ రీజియన్స్లో పీపుల్, పొలార్ రీజియన్స్లో పీపుల్ ఫెయిర్గా ఉంటారు. అలాగే స్నోఫాల్ అది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళందరూ తెల్లగా ఉంటారు. ద countries which are closer to the equator are dark కదా, నల్లగా ఉంటాం మనం. నల్లగా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి? బికాస్ మన బాడీలో సింథసైజ్ అయిన ఈ మెలనిన్ పిగ్మెంట్ డిస్పర్స్ అయ్యింది బాడీ మొత్తం. ఎందుకు డిస్పర్స్ అయ్యింది అంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది. టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి టెంపరేచర్ డార్క్ pigment, it protects our body from the over temperature and excess sunlight. It is an adaptation method. Melanocyte stimulating hormone, it is secreted in birds and even in mammals, and also causes darkening of the skin by synthesizing more melanin. It is a pigment, more melanin, and causing dispersal of the melanocytes. Melanocytes are the sites. Site is nothing but cell. The cell that synthesizes melanin pigment. So the pigment is
uniformly dispersed throughout the body. The pigment is synthesized by the cell, and this hormone is responsible for the distribution or dispersal of the pigment overall the body. So darkening, how darkening occurs? మనం నల్లగా ఎందుకు అవుతామంటే because the melanin that is synthesized by the melanocytes is evenly distributed in the body. అంటే స్కిన్ మీద ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉందో మనము డార్క్గా కనిపిస్తాం. ఇన్ హ్యూమన్ ద మిడిల్ లోబ్ ఈజ్ రూడిమెంటరీ, అందుకే మనం దీన్ని పెద్దగా ఏం చెప్పుకోలేదు. సో ఇట్ ఈస్ రూడిమెంటరీ ఆర్ మేబీ వెస్టిజియల్, అండ్ melanocyte stimulating hormone, it may be either vestigial or is not secreted in adults. సో దాని గురించి మనం ఎక్కువ మాట్లాడుకోకపోవడం మంచిది. The dispersal of the melanocytes or the skin pigmentation in human is under the regulation of ACTH, adrenocorticotropic hormone. Adrenocorticotropic hormone, which is released by the anterior lobe of the pituitary gland, that holds the control over the melanocyte stimulating hormone, that controls this hormone. ACTH has the control over melanocyte stimulating hormone. And then the last lobe, that is posterior lobe, called pars nervosa, and the hormones of posterior lobe of pituitary gland are actually produced from the axons. Axon అనగానే ఏం గుర్తు రావాలి? axon, dendrite, synapse, అలాగే మైలిన్ షీత్, సైటాన్, ఈ టర్మ్స్ అన్నీ గుర్తు రాగానే చెప్పగానే న్యూరాన్ గుర్తుకు రావాలి. న్యూరాన్ అంటే నర్వ్ సెల్ గుర్తుకు రావాలి. సో ద axons, they produce the hormone. Axons are involved in the production of the hormone. So the axons of neurons of hypothalamus, they synthesize the hormones. Posterior lobe లో ఈ axons రిలీజ్ చేస్తాయి, axons సింథసైజ్ చేస్తాయి హార్మోన్స్. అందుకు దీన్ని పార్స్ నర్వోసా అని అంటాం. పార్స్ డిస్టాలిస్ అంటే యాంటీరియర్ లోబ్, మిడిల్ లోబ్ని పార్స్ ఇంటర్మీడియా అన్నాము, అండ్ ద పోస్టీరియర్ లోబ్ని పార్స్ నర్వోసా అన్నాము. బికాస్ ద axons ఆఫ్ ద న్యూరాన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హార్మోన్స్. అందుకే వీటిని న్యూరో హార్మోన్స్ అంటాము, because these are secreted and produced by the nerve cells, synthesized by the nerve cells. There are two hormones or neurohormones that are secreted and released from the posterior lobe of the pituitary gland. One is the oxytocin and second is the vasopressin. Oxytocin, also called pitocin. Oxytocin, which is a small peptide hormone of just 9 amino acid length. 9 amino acids. It's a very small peptide hormone. It has just 9 amino acids in the peptide chain. It causes contraction of the smooth muscles, mainly of mammary glands and uterus. mammary glands contraction ki, uterus contraction ki kuda ఈ ఆక్సిటోసిన్ అనే హార్మోన్ ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ సెకండ్ హార్మోన్ produced and released by the neuronal part or the axons of the posterior part of the pituitary gland is vasopressin, also called pitocin. So this vasopressin, it causes the constriction of the blood vessels. Blood vessels ఎప్పుడైతే constrict అయ్యాయో, the blood in the vessels forcibly or forcefully or it circulates or it moves with high pressure and raises the blood pressure. Because of constriction caused by the vasopressin, the blood flows with more pressure.
causing రైజ్ ఇన్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. యాక్చువల్లీ బీపీ ఉంది అంటారు కదా, గట్టిగా అరిస్తే బీపీ ఉంది అంటాం. సో బీపీ ఉంది అంటే అందరికీ బీపీ ఉంటుంది, ప్రతి ఇండివిజువల్కి కూడా బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది. బ్లడ్ ఫ్లోస్ విత్ సర్టెన్ ప్రెషర్ 120/80 అని అంటూ ఉంటాం కదా, సిస్టోలిక్ బై డయాస్టోలిక్. ఇప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ అనవసరం, కానీ ఎనీవే బ్లడ్ ఫ్లోస్ విత్ సమ్ ప్రెషర్. అది నార్మల్ పీపుల్ అయినా, బీపీ ఉన్న వాళ్ళైనా, లో బీపీ ఉన్నా, హై బీపీ ఉన్నా, ఏదైనా హై బీపీ లో బీపీ అన్నారంటే బ్లడ్ ఫ్లోస్ విత్ అ సర్టెన్ నార్మల్ ప్రెషర్. ఇఫ్ ఇట్ ఎక్సీడ్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హైపర్ టెన్షన్, హై బీపీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ అండర్ ప్రెషర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ లో బీపీ అంటే హైపోటెన్షన్ అని అంటాము. ఎనీవే blood flows with certain pressure, and the pressure raises when the raise in the blood pressure is caused by the vasopressin, because it causes constriction of the blood vessels. Constriction eppudaithe ee దీని మీద ప్రెషర్ పడుతుందో వాల్స్ మీద, ఇట్ ఫ్లోస్, ద బ్లడ్ ఫ్లోస్ విత్ హై ప్రెషర్, and it also helps in absorption of the water present in from the uriniferous glomerular filtrate in the uriniferous tubules of the kidney. Kidney em chestundi? Kidneys are responsible for the excretion of urine. Urine excrete చేసేటప్పుడు before excretion the kidneys absorb water, minerals, blood, and all the essential elements, all the essential substances present in the waste. ఇంకా అస్సలు పనికిరాదు అనే దాన్ని మనము ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాం. ఈవెన్ వాటర్ ఆల్సో గెట్స్ అబ్జార్బ్డ్, రీఅబ్జార్బ్డ్ ఫ్రమ్ ద గ్లోమరులార్ ఫిల్ట్రేట్ ఇన్ ద uriniferous tubules of the kidney, and thus it reduces the amount of water in the urine. Hence we excrete the concentrated urine, and it causes the vasopressin causes the release of concentrated urine. Okay, it absorbs water from the uriniferous tubules at the glomerular filtrate of the kidney. Thus it reduces the amount of water in the urine. Urine lo water తగ్గిపోయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగిపోతుంది. This is how we excrete a concentrated urine. And this hormone is commonly called antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone. It decreases the release of urine, or it decreases, or it may stop the release of urine. That is called the antidiuresis. Antidiuresis, antidiuretic hormone released by the antidiuretic hormone is vasopressin, which is released by the posterior lobe of the pituitary gland. Hyposecretion of antidiuretic hormone. Hyposecretion means under secretion. ఉన్నదానికంటే తక్కువ సెక్రీట్ అయితే ఏం జరుగుతుంది? Hyposecretion of antidiuretic hormone, it causes extreme urination and also fatigue and extreme thirst. ఎక్కువ దాహం వేయడం అనేది ఒక సిమ్టమ్. హైపోసెక్రేషన్ వల్ల జరుగుతుంది. పీనియల్ గ్లాండ్. It is ectodermal in origin. Pineal gland is ectodermal in origin. It is formed by the ectoderm of the embryonic membrane, and it is a single one attached to the epithalamus of the diencephalon. Pituitary gland అయితే hypothalamus of the diencephalon, ఇది epithalamus of the diencephalon. దీని ఎపిఫైసిస్ సెరిబ్రై అంటాం. అక్కడ దాన్ని ఏమన్నాము? హైపోఫైసిస్ సెరిబ్రై అన్నాం. పిట్యూటరీ.
ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి పీనియల్ గ్లాండ్ని ఎపిఫైసిస్ సెరిబ్రై అన్నాం, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద ఎపిథెలామస్. మనం అక్కడ చెప్పినప్పుడు ఇన్ఫండిబ్యులంతో వేలాడుతూ ఉంటుంది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అని చెప్పాం. హైపోఫైసిస్ సెరిబ్రై అన్నాం, ఇక్కడ ఎపిఫైసిస్ సెరిబ్రై. పిట్యూటరీ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద హైపోథెలామస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద హైపోఫైసిస్ సెరిబ్రై. ఇక్కడ కూడా ఈ పాయింట్ ఇచ్చారు గుర్తు చేయడం కోసం. హైపోఫైసిస్ సెరిబ్రై అంటే pituitary gland is attached to the hypothalamus with the help of a small tissue called the infundibulum. It is called the hypophysis cerebri. And epiphysis ki epithalamus ki hypothalamus ki attach ayi undedi pituitary gland, epithalamus ki attach ayi undedi pineal gland. Anyway, the calcium and magnesium salts that are deposited in this gland at later stages and form a structure called the brain sand అంటాం. అంటే శాండ్లో అఫ్ కోర్స్ శాండ్లో సిలికా ఉంటుంది అనుకోండి. కాల్షియం మెగ్నీషియం సాల్ట్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల దీన్ని బ్రెయిన్ శాండ్ అని అంటాం. అంటే కాల్షియం మెగ్నీషియం సాల్ట్స్ డిపాజిట్ అయ్యి ఉంటాయి పీనియల్ గ్లాండ్లో లేటర్ స్టేజెస్, అంటే ఫామ్ అయిన చాలా స్టేజెస్ తర్వాత. And it produces single hormone called the melatonin. Melatonin, which is a biogenic amine. ఇది అమైన్ అంటే NH2 గ్రూప్ ఉంటే అమైన్ అని అంటాం. ఇది మీరు తర్వాత తెలుసుకుంటారు. Now let us see the details of melatonin. It is derivative of amino acid tryptophan. నేను చెప్పాను కదా 20 అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి, 20 అమైనో యాసిడ్స్. ఇందులో 20 అమైనో యాసిడ్స్లో కొన్ని ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటాము, కొన్ని నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటాం. ఎనీవే వెదర్ దే ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఆర్ నాన్ ఎసెన్షియల్, దిస్ ఈజ్ tryptophan is one of the amino acids. From this melatonin hormone is synthesized, it is derived. It causes lightening of the skin and is antagonistic to the melanocyte stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormone ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కువ మెలనిన్ పిగ్మెంట్ని ఫామ్ చేస్తుంది, and even it is released and it is dispersed over the skin and it causes darkening of the skin, and it is an antagonistic to the melanocyte stimulating hormone where it works, it causes lightening of the skin. మెలనిన్ పిగ్మెంట్ తక్కువగా ఉంటే ఆ ఏరియాలో స్కిన్ అంతా తెల్లగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈజ్ by the melatonin and it delays sexual maturity by influencing the development of sex organs like gonads and release of gonadotropin hormone from the pituitary gland. అంటే అది ఎక్కువగా ఇన్హిబిట్ చేయడం వల్ల మెచ్యూరిటీ అనేది డిలే అవుతుంది. డిలేడ్ మెచ్యూరిటీ రావడం అనేది ఒక 12 to 13, 14 ఇయర్స్కి రావాల్సింది ఇట్ డీలేస్ బికాస్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ దిస్ melatonin hormone is released by pineal gland, and this causes lightening of the skin and even delays the maturity of the gonads and also delays the release of gonadotropin hormones from the pituitary gland, and its secretion is increased during darkness. It is important. During darkness, the secretion increases and it maintains biological clock in mammals. Biological clock. మనం నైట్ అయితే నిద్రపోతాము, డే అయితే లెగుస్తాము, పనులు చేసుకుంటాము. సో దిస్ ఈజ్ అ బయాలజికల్ క్లాక్ దట్ రన్స్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ విచ్ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ దిస్ హార్మోన్ మెలటోనిన్. అండ్ బయాలజికల్ క్లాక్ని ఏమంటామంటే అంటే డైలీ యాక్టివిటీస్, దాని సర్కాడియన్ రిథమ్ అంటాం. అంటే నైట్ అయితే పడుకోవడం, మార్నింగ్ అయితే మళ్ళీ లేవడం. దిస్ సైకిల్ మనకి తెలియకుండానే ఈ సైకిల్ అంతా కంట్రోల్డ్గా జరుగుతూ ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే this hormone, melatonin hormone, is responsible for circadian rhythm and also in mammals it decides the breeding season ni kuda animals lo decide chesedi ee melatonin hormone. Okay, next class lo మనం ఇంకా కొన్ని హార్మోన్స్ అండ్ అవి ఏ
గ్లాండ్స్ నుంచి సెక్రీట్ అవుతాయి, ఏ గ్లాండ్స్ ఈ హార్మోన్స్ని సింథసైజ్ చేస్తాయి. సో ద డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్, ఎడ్రినల్, ఇవన్నీ కూడా సింథసైజ్డ్ బై ద దీస్ ఆర్ ఆల్ సింథసైజ్డ్ బై ద గ్లాండ్స్. ఓకే, రిమైనింగ్ గ్లాండ్స్ లైక్ థైరాయిడ్, థైమస్, ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ సెషన్లో డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుందాం. ఇప్పటి వరకు మనము యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్, యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ లోబు, మిడిల్ పిట్యూటరీ లోబు అండ్ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ లోబు సెక్రీట్ చేసే హార్మోన్స్ కంట్రోల్లో తెలుసుకున్నాము. అలాగే పీనియల్ గ్లాండ్ రిలీజ్ చేసే హార్మోన్ మెలటోనిన్ అని తెలుసుకున్నాము. ఈ మెలటోనిన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లైటనింగ్ ఆఫ్ ద స్కిన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాంటగోనిస్టిక్ టు ద మెలనోసైట్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్. మెలనోసైట్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ మన బాడీని డార్క్గా చేస్తే, ఈ హార్మోను మెలటోనిన్ లైట్గా చేస్తుంది. సో ఈ రెండు కూడా రెగ్యులేటెడ్గా పనిచేస్తూ ఉంటాయి, కోఆర్డినేషన్తో పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ హార్మోన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డిలే ఆఫ్ వాట్ వీ కాల్ మెచ్యూరిటీ, సెక్షువల్ మెచ్యూరిటీ డిలే అవ్వడానికి. అలాగే ఈ హార్మోన్ సింథసిస్ అనేది డార్క్లో ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అండ్ సర్కాడియన్ రిథమ్ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ దిస్ హార్మోన్. అంటే బయాలజికల్ క్లాక్ వర్క్ చేయాలి అంటే పీనియల్ గ్లాండ్ రిలీజ్ చేసే మెలటోనిన్ హార్మోన్ చక్కగా పనిచేస్తే మనం కూడా ఎలాంటి బద్ధకాలు అవి లేకుండా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.